Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video lesson, we are going to talk about the science of NIOS class 10. We are going to start the first lesson. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த காணொளி வகுப்பில் நாம் NIOS 10ஆம் வகுப்புடைய அறிவியல் பாடத்தின் முதல் பாடத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். So, Bismillah. So, this is the first lesson, measurement in science and technology. So, when you heard of measurement, automatically the max will come to your mind. So, can you please tell what is your mother tongue? அதாவது மெஷர்மெண்ட் அளவீடு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட உடனே உங்க மைண்ட் என்ன வரும்? மேக்ஸ் வரும். சரி, இப்போ நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா, உங்களுடைய தாய்மொழி என்ன? யுவர் மதர் டங் கேன் பி தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஆர் எனி லாங்குவேஜ், ரைட்? உங்க தாய்மொழி தமிழா இருக்கலாம், ஆங்கிலமா இருக்கலாம், எந்த மொழியா இருக்கலாம். ஓகே, ஐ எம் ஆஸ்கிங், வாட் இஸ் த மதர் டங் ஆஃப் சயின்ஸ்? வாட் த சயின்ஸ் வில் ஸ்பீக்? அதாவது சயின்ஸும் பேசுமா? சயின்ஸுக்கு ஒரு மொழி இருக்கா? ஆமா. So the science will not speak literally, but to understand the science we need to understand the science through its language. So science won't speak, okay? So science பேசாது. ஆனா நம்ம சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு ஒரு அதோட லாங்குவேஜ் வேணும். So what is the language of science? The language of science is mathematics. So அறிவியலுடைய மொழி என்ன? கணிதம். எப்படி உங்களுக்குலாம் ஒரு மொழி இருக்கோ, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன், தமிழ்ல பேசுறேன், உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா? So now I am talking in English. Just because you know English, you understand my talkings. Now if I speak in some other language, let's say I am speaking in Chinese, whether class will be useful for you? No. That's why every person, to understand the group of people, you have to learn the language. To understand the science, you have to learn mathematics, because maths is the language of science. So let's go into the lesson. So before beginning the lesson, why we have to study this lesson, why it's important for our life as a Muslim. Let me quote the Quranic verse from Surah Ar-Rahman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. You please see this verse. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. وَالسَّمَا means what? The sky, the heaven, okay? So we can call it as sky or whatever it is. So வானத்தை உயர்த்தினான். ரஃபஹானா என்னது? வானத்தை உயர்த்தினான். யார் உயர்த்தினா? அல்லாஹ் உயர்த்தினா. ஓகேவா? So the sky was lifted and வவத அல் மீசான், and we established what? The mizan. Okay, do you know why the mizan is coming again and again in this 3 verse continuously? He established the balance. Actually first he lifted the sky and then he established the balance. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா? வானத்தை உயர்த்தினான். யாரு? அல்லாஹ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா? அவன் ஒரு மீசானை அமைத்தான். மீசான என்ன? ஒரு பேலன்ஸை அமைத்தான். ஓகேவா? அல்லாஹ் தத்கவ், ஆகவே வரம்பு மீறாதீர்கள். ஃபில் மீசான். சோ அந்த பேலன்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க? நீங்க அந்த பேலன்ஸை தாண்டாதீங்க. சோ எப்படி வானம் கீழே விழுகாம இருப்பதற்கு ஒரு பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? நமக்கான பேலன்ஸ் தான் இஸ்லாம். ஓகேவா? சோ அந்த இஸ்லாம்ங்கிற பேலன்ஸ் நீ தாண்டி போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம இம்மையிலையும் சரி மறுமையிலையும் சரி நம்ம கீழ் விழுந்துருவோம். அப்படிங்கிறதா இந்த வருஷோடைய ஒரு லிட்டரல் மீனிங். வா அகீமுல் வஸ்ன. So you please establish the measurement. Okay, actually mizan, wazn, more or less they came from same root word in Arabic. அதாவது அரபிக்ல வாவ் ஜா நூன் அப்புறம் மீசான், இந்த மூணுமே இந்த 2 எழுத்தும் பாத்தீங்கன்னா
ஒரே ரூட்ல இருந்து வருது. என்னது? வாவ் ஜா நூன். இது அளவீடு, அதை எடை போடுறது அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுங்க, அப்ப யூ ப்ளீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் த மெஷர்மெண்ட் பில் கிஸ்தி. ஹவு யூ ஹவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் மெஷர்மெண்ட்? வித் ஜஸ்டிஸ். ஸோ யூ ஹவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் மெஷர்மெண்ட் வித் ஜஸ்டிஸ். வலா துக்சிரு மீசான். What is tuksiru? The root word of tuksiru is you might have known about the surah Wallasar. Wallasar, innal insana lafi khusr. That ha seen ra. So what is the meaning of the word innal insana lafi khusr? Indeed, the mankind is in the great loss. Okay, so don't make loss in the balance. This means what? So அளவு நிறுவையில வந்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, குறைச்சிடாதீங்க, நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். So the balance, so Allah is clearly saying that what is meaning of the science? The science is study of the universe, study of the nature, right? So if you want to study the science, first of all we have to study its mathematical arrangement. That is very very important. This reflection is very very important for development of curiosity in learning science. That's why you have to understand the universe has its mathematical arrangements. You see, the sun is revolving around the earth is revolving around the sun. The moon is revolving around the earth. Okay, always moon will complete its revolution within a month. Always sun, always earth will complete its revolution around the sun within a year. அதான் என்ன சொல்றதா இருந்தா, இந்த இயற்கையை பாத்தீங்கன்னா, இந்த இயற்கை எல்லாமே அமைச்சிருக்கான், எல்லாத்தையும் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலா கரெக்டா ஒரு பேலன்ஸ் அமைச்சிருக்கான். ஓகேவா? எப்பவுமே நிலவு ஒரு மாசத்துக்குள்ள பூமியை சுத்தி வரும். ஓகே, அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? வகத்தர்நாஹு மனாசில ஹத்தா ஆத கல் உர்ஜூனில் கதீம். என்ன சொல்றா? உர்ஜூனல் கதீம். அந்த உர்ஜூனல் கதீம்ங்கிற அந்த பிறை, அந்த ரொம்ப ஒல்லியா வருமா இல்லையா, அந்த பிறைய அந்த பிறையுடைய இது வர வரைக்கும் அந்த கமர் சந்திரனுக்கு பல நிலைகளை நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றான். அந்த அடிப்படையில அந்த ஒரு மாசம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஷேப்ல வருது. ஆனா கரெக்டா ஒரு மந்த்ர கட்டா முடிஞ்சிருது. அதே மாதிரி பூமி சூரியன் சுத்தி வருது, கரெக்டா ஒரு வருஷத்துல முடிஞ்சிருது. அதுக்கான அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டை பாத்தீங்கன்னா scientists are nowadays calculating the mathematical measurement. Okay, even fraction of seconds each and every year earth is revolving around the sun in a same measurement. The moon is revolving around the earth in a same measurement. Okay, அதாவது நிலவும் சரி பூமியும் சரி இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா கோள்களும் சரி எல்லா நட்சத்திரங்களும் சரி அதோடைய மூவ்மெண்ட் எல்லாமே எக்ஸாக்ட் சேம் மெஷர்மெண்ட். இப்ப இந்த வருஷம் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி, அடுத்த வருஷம் ஒரு செகண்ட் பின்னாடி அப்படி வரவே இல்லை. எல்லாமே எப்படி இருக்கு? பேலன்ஸ், மீசான். ஓகேவா? So if you want to study the science, we have to understand its meezan, that is balance. So if you understand the balance, we can understand the science. If you understand the science, we can understand the mightiness of Allah Azza wa Jal. If you can understand the mightiness of Allah Azza wa Jal, really you will develop the taqwa. ஓகேவா? அதாவது இந்த சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது என்ன பண்ணணும்? மீசான இந்த பேலன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பேலன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கலாம். சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இயற்கையுடைய அற்புதங்களை புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இயற்கையுடைய அற்புதங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அல்லாஹ்வோட வல்லமையை புரிஞ்சுக்கலாம். அல்லாஹ்வோட வல்லமையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க இறையச்சத்தை வளர்த்துக்கலாம். ஸோ சயின்ஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய உங்க உலகத்துல நீங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மட்டும் இல்ல, உங்க இறைச்சத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டா சயின்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சயின்ஸுங்கிறது இது வந்து ஒரு இபாதத். இப்ப நீங்க படிக்கிறது இருக்குல்ல, இதுவும் ஒரு மார்க்க கல்வி. அப்படிங்கிற அடிப்படையில நீங்க சயின்ஸை படிக்கணும், அப்படிங்கிற அடிப்படையில மேக்ஸை படிக்கணும், அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் எல்லா படிப்பையும் நீங்க படிக்கணும். அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் சயின்ஸ் இதுக்கு நான் ஆரம்பிச்சேன். இது சிலபஸ்ல கிடையாது. சிலபஸ்ல இல்லாட்டியும் இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு நம்ம சயின்ஸை பத்தியான கியூரியாசிட்டி டெவலப் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. So let us go into the lesson. So whenever we say measurement, it is often used in our day-to-day life. You see this kind of measurements you are seeing in this page was used in the kitchen. ஒரு டீஸ்பூன்னா எவ்வளோ போடணும், எவ்வளோ உப்பு போடணும், எவ்வளோ மசாலா போடணும், அது கொஞ்சம் லைட்டா முன்ன பின் ஆனா கூட டேஸ்ட் மாறுதா இல்லையா? So even in the kitchen we are using the measurement. If there is any small amount of error in the measurement,
the taste will completely change or not. So we are using the measurement in day-to-day life. So if you are going for a grocery shop, you can see they are giving the groceries in a specific measurement. ஸோ நீங்க ஒரு பலசர கடைக்கு போனீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல அவங்க தராங்களா இல்லையா, அவங்க அந்த பொருளை தராங்களா இல்லையா, பலசர பொருள் தராங்களா இல்லையா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு காம்பீட் இன் அ ஸ்கூல் ஃபார் ரன்னிங் காம்படிஷன். Okay, so how can you say you ran very faster than others? We need to know the measurement, how much distance you ran and at what time you ran. Okay, so we should know that measurement. So measurement is affecting our day to day lives. So measurement பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தான் என்னது, அளவீடுகள். ஓகேவா. ஸோ இன்னும் சொல்றதா இருந்தா இந்த குரான்ல ரொம்ப நிறைய வரலாறுகள் பாத்தீங்கன்னா சுயபேலசம் வரலாறு இருக்கு. அந்த சுயபேலசம் வரலாறு இருக்குல்ல, அந்த சுயபேல வரலாறுல அந்த மக்கள் செஞ்ச தீமை என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அல்லாவுக்கு இணை வச்சது. அடுத்து செஞ்ச தீமை என்ன, அந்த மக்கள் அளவு நிறுவையில் மோசடி செஞ்சது. அல்லாஹ் சொல்றானா இல்லையா, அல்லாஹ் தத்கவு ஃபில் மீசான், இந்த மீசான்ல இந்த பேலன்ஸ்ல வரம்பை மீறாதீங்க, நீ என்ன பண்ணாதீங்க, அந்த பேலன்ஸை வந்து கரெக்டா நீங்க கொடுத்துருக்கன்னு சொல்றனா இல்லையா. அந்த அளவு நிறுவையில் மோசடி பண்ணது காரணத்தினால அந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டாங்களா இல்லையா. அந்த சமுதாயத்திற்கு இறை தூதர் அனுப்பியும் அந்த சமுதாயத்துக்கு நல்ல போதனைகள் செஞ்சும் அந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டாங்க இந்த அளவு நிறுவையில மோசடி செஞ்சதுனால. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல் சப்ஜெக்ட் ஃபார் அவர் இஸ்லாமிக் சயின்ஸ் ஆல்சோ. அதனால இஸ்லாமிய பாடத்திற்கும் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படிப்பு. இன்னும் சொல்றதா இருந்தா இஸ்லாமிக் சயின்ஸ்ல நீங்க மேக்ஸ்ல வந்து ஐ வில் டீச் அல்ஜிப்ரா இன்ஷால்லா. If you learn algebra properly in mathematics, okay, you can easily learn Islamic inheritance laws. அதாவது மேக்ஸ்ல அல்ஜிப்ரான்னு ஒரு பாடம் இருக்கு, அது சொன்னா ஈஸியா நடத்துவேன். அல்ஜிப்ரா மட்டும் நீங்க ஈஸியா நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா இஸ்லாமிய வாழ்வுரிமை சட்டங்கள் நீங்க ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஓகேவா. மற்ற பசங்களை விட நீங்க மேக்ஸ் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க வாழ்வுரிமை சட்டங்களை போகும்போது, முக்கியமா அல்ஜிப்ரா படிச்சுட்டு போகும்போது நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், அந்த வாழ்வுரிமை சட்டங்களை என்ன பண்ணலாம், நீங்க படிச்சு நீங்க தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம், நீங்க உருவாகிடலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். So let us go to the subject. So this is what, so measurement is very very essential for our day to day lives. Okay, and in this lesson what we are going to answer the questions, what are the questions we are going to address. So first question, what is the measurement? First of all we have to define the measurement. So measurement na enna, அதற்கான வரையறை என்ன, அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், வரையறை பண்ணணும். Why do we need the measurement? We are going to address this question. And how do we measure? Okay, fine, we know what is measurement, we know why we need measurement. So how we have to measure, whether using the scale or whether using any kind of tools or equipments or technologies or any kind of math, how do we measure? நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றது, என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்றது, என்னென்ன மேத்தமெட்டிக் யூஸ் பண்றது, அதை பத்தி பார்க்க போறோம். And then how do we quantify a measurement? Do you know what is quantify? Quantify means giving the numbers. Okay, so if you are measuring, if you are just telling I am very taller than you and you are very shorter than me, this is not the quantification of measurement, this is the qualification of measurement. Okay, அதாவது நீங்க ரொம்ப உயரமா இருக்கீங்க, நீங்க ரொம்ப குட்டையா இருக்கீங்க சொன்னா இது வந்து ஒரு அளவு இல்ல. குவான்டிஃபைனா என்ன, நீங்க 5 அடி இருக்கீங்க, நான் 6 அடி இருக்கேன், நீங்க ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கீங்க, நான் ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருக்கேன், நீங்க ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுறீங்க, நீங்க இத்தனை கேலரி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, நான் இத்தனை கேலரி நான் எடுத்துக்கிறேன். So this is what quantification of measurement. So quantification of measurement is giving the measurement in numbers and not in words. Okay, so if we give the measurement in number, is it understood by everyone in the same way? For example, I am saying the measurement in English, somebody will say the measurement in Tamil, and somebody else will say the measurement in Chinese or Japanese or Malay. Okay, will all will have same understanding? No. If we quantify the measurement, so 5 feet, everybody can understand in the same sense or not. That's the quantification of measurement. And what is the currently accepted international system of units? So we know what is measurement, we know how to measure, we know how to quantify the measurement, but everybody will have their own way of measuring, right?
For example, I may do the measurement of weight in kilogram. In England, they may do measurement of weight in pounds. Okay, so both kilogram and pounds are different system, right? So we don't know exactly how much kilogram equals to how much pound. So even though we know, it is not always easy to mathematically convert the units, convert the systems. அதாவது நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு தெரியும், நம்ம ஏன் பண்றோம்னு தெரியும், எப்படி பண்றோம்னு தெரியும், நம்ம எப்படி அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும்னு தெரியும். ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம இருக்கா, அப்படி இருந்தா அது என்ன, அதை பத்தி படிக்கிறதா என்னது இந்த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா, இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் ஃபாலோ பண்றோம். இப்போ லண்டன் மாதிரியான ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா அங்க பவுண்டை ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்போ நீங்க 50 கிலோ இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன், இங்க 50ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அங்க வேற ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க. அங்க 100 பவுண்டுமாங்க, இல்லாட்டி வேற ஒரு மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 100 பவுண்டு 50 கிலோ எப்படி இருந்தா இட் இஸ் நாட் கரண்ட்லி அக்செப்டட் வேர்ல்டு வைட். இது உலகம் முழுக்க அக்செப்ட் பண்ண சிஸ்டம் இல்ல. ஸோ இஃப் நாட் if we have different kind of system of measurement, what is the currently accepted? International. What is international? The all countries have to accept the system that is currently accepted international system of units. And then we will also learn about what are the commonly used tools for measurement of physical quantities. So what are the physical quantity? uh, you can say any kind of groceries, even you are measuring your height, everything. So length, mass, time, area, volume, these are the physical quantities. Okay, how we measure, what are the tools we can use, these are we are going to see. Okay, first, what is a measurement? So measurement means a counting of number of times. It's very easy, right? If you are counting, that is measurement. But for counting we have to choose some scale, that is a counting of number of times a chosen scale is used. For example, I am using the scale called kilogram. Okay, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. This is what chosen scale for weight. In the same way, I am using the feet for height. 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet. So we are counting number of times based on our chosen scale. It may be kilogram, it may be feet, it may be any kind of scale. That is measurement. So we are counting a number of times a chosen scale is used. If it is if the kilogram is the scale, we are counting the number of times of this kilogram. If the feet is the scale, we are counting number of times the same kind of unit. It is called as what? Measurement. Okay, so you see this person's quote. When you can measure what you are talking about and express in numbers, you know what you are talking about. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க அளந்து அதை பத்தி நீங்க அதை நம்பர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எதை பத்தி பேசுறவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா மெஷர் பண்ணாம அதை நம்பர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம உங்க நாலேஜ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So measurement is the beginning of knowledge. So what is the beginning of knowledge? Measurement. Okay, so this is what Lord Kelvin said. So measurement is the basic of knowledge in the science, because if you want to learn the science, first of all we have to measure that quantity and express this in numbers. Then only we know what we are talking about. Without measuring, without expressing it in numbers, we don't know what we're talking about. We may learn theoretically, we may understand it, but we can't we don't really practice this in day-to-day life. For example, I am teaching about weight. Theoretically, I am teaching about weight. Theoretically, I am teaching about height. Okay, I am just expressing in theory, in words, without numbers. Will it helpful to understand? No. அதாவது இப்போ நான் ஒரு வெயிட் பத்தி பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன், ஹைட் பத்தி பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன், இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருளை பத்தி பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்படி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுமா? புரியாது. அது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் நம்பரா நீங்க போட்டாதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இதான் எனது மெஷர்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ். And then next we are going to address these questions. So if the measurement is this definition, why we have to take measurement? What is the need? And what is the unit? First of all, we already know the definition.
So measurement is very, very essential for day-to-day life. Okay, if you go to grocery shop, or if you are running with in a school competition, or if you are whatever it is, if you want to measure your weight and height, we have to take measurement. So if the measurement is needed, what is unit? For measurement, we have to count the number of times a chosen scale. The scale is nothing but unit. So what is unit? A measure or a device or scale. What is measurement? Measurement means we are counting the number of scale. So what is a scale? Unit. Okay. So unit is a measure, device or scale in terms of which we make physical measurement. So using unit only, we make physical measurement. Okay. So what do we call kilogram is a unit, feet is a unit, pound is a unit. How to make the calculation? 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram. In this way, we have to keep on counting the number of times a chosen scale. This is called as what? Unit. அதாவது யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. அந்த ஸ்கேலை திரும்ப 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 ஆட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வைங்களேன், அதான் என்னது? யூனிட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, what is the value of physical quantity? How to measure the physical quantity? The physical quantity consists of two parts. One is numerical quantity. You see, the numerical quantity means we are counting the number of times. For example, 2 or 3, any kind of number. Unit means chosen scale. 2 kilogram is the value of physical quantity. For example, we are measuring the rice, value of rice. What is numerical quantity? 2. What is unit? Kilogram. Suppose you are buying the milk. Okay. So value of milk is what is numerical quantity? 1. What is unit? Liter. Okay. Suppose you are measuring the height. What is the value of your height? What is numerical quantity? Suppose let's say 150. What is unit? 150 feet. So the physical measurement consists of two terms. One is numerical quantity, just a number. Okay, number and unit. Unit is the chosen scale. So what is the result of measurement? Result of measurement will be expressed in terms of value, any kind of numbers. So what is unit? Again, the unit has to be very relevant. Okay, if the unit is not relevant, we can't make the measurement. For example, if you want to calculate the weight of the body, what is the relevant unit? It may be kilogram, it may be pound. If you want to take the measurement of milk, can we use the kilogram as the unit? அதாவது ஒரு ஒரு பாடியோட வெயிட் வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம கிலோகிராம் அப்படிங்கிற யூனிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இப்போ நம்ம பால் இருக்கு, பாலை மெஷர் பண்றதுக்கு லிட்டர் யூஸ் பண்ண முடியுமா? கிலோகிராம் யூஸ் பண்ண முடியுமா? யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொன்னா பாலுக்கு ரிலவெண்டான, பாலுக்கு ஏத்த யூனிட் வந்து கிலோகிராம் கிடையாது. பாலுக்கு ஏத்த யூனிட் லிட்டர். புரியுதா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி if you want to measure the height, you have to use the feet. Can you use the kilogram? ஒரு ஹைட்டை நீங்க மெஷர் பண்ண போறீங்க, ஒரு ஆளுடைய ஹைட் எவ்வளவு நெட்டையா இருக்கான்னு பார்க்க போறீங்க. அந்த ஹைட்டை பாக்குறதுக்கு கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, ஃபீட் அடி யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இவர் 5 அடி இருக்காரு, இவர் 6 அடி இருக்காரு அப்படி சொல்லுவீங்களா? இவர் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோ சொல்லுவீங்களா? அப்ப 50 கிலோங்கிறது இங்க ரிலவெண்ட் கிடையாது. 6 அடிங்கிறது, அந்த அடிங்கிறது, இந்த ஃபூட்டுங்கிறது என்னது இங்க ரிலவெண்ட் சம்பந்தமா. அந்த யூனிட் has to be relevant to this physical quantity. Okay, so next one is convenient. So mathematically the unit has to be very, very easy to calculate. Okay, it has to be very convenient and well defined. So what is kilogram? Kilogram is a measure of weight. Very simple. Okay வா, weight போறதுக்கு தான் நம்ம கிலோகிராம் யூஸ் பண்றோம். அப்ப கிலோகிராம்னா என்ன? வெயிட்டுக்கான ஒரு யூனிட், ஹைட்டுக்கான ஒரு யூனிட் feet or meter. அதே மாதிரி the unit has to be very, very well defined. This is what unit. So if unit has possessed the 3 characteristics, then this is called as unit. Okay, and in ancient times you see the people used various kind of measurement using our body parts. You see, this was the cubit. The cubit was used in the ancient Egypt. Okay, this was used in ancient Egypt. So from the whole hand was the cubit, and the palm was measurement, and the width of the each finger was measured as inches. Okay, and digit.
and span. If you stretch the hand like this is a span. So our ancestors, how did they make measurement? So digit means the width of the single finger. So you see this, what is the width of the single finger? That is a digit, right? And then foot, what is the length of the foot? Unga kaaloடைய length தான் இது foot. Cubit, length of the arm. Okay, you see this length of the arm. Okay, and then hand span. If you stretch the hand fully, what is distance between the tip of the thumb and tip of the little finger? That is a hand span. Fathom, fathom means distance between the ends of the hands of Anglo-Saxon farmer. So it's just like a hand span. Okay, so hand span is used in the England. In England, Anglo-Saxon farmer will stretch the hand. When you stretch the hand, the ends of the hands are called as what? Fathom. Okay, and even in ancient period, Roman army used the measurement based on the movement of their army. அதாவது ரோம படைகள் இருக்காங்களே இல்லையா, அந்த காலத்துல ரோமர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த படைகள் என்ன பண்ணாங்க, அந்த படைகள் எவ்வளவு சீக்கிரம் மூவ் பண்ணாங்களோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை வச்சு அவங்க மெஷர் பண்ணாங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து அந்த படைகள் வந்து நடந்தே வந்து ஒரு தூரம் போறாங்க, அதுக்கு பேர் என்னது? பேஸ். மைலுங்கிறது 1000 paces. ஓகே, distance traveled by 1000 paces. இதானது மைல். And in 16th century, even wheat grain was used as mass. So right now we are using the what I can say, the metal, right? The strong metal for half kg as well as 1 kg. இப்போ நம்ம என்ன எப்படி யூஸ் பண்றோம், நம்ம ஒரு அரை கிலோ இரும்பு யூஸ் பண்றோம், 1 கிலோ இரும்பு யூஸ் பண்றோமா இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த காலத்துல அந்த கோதுமை தானியங்களை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க, மாஸ் எடையை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க. So why we need standard unit? Because actually already many ancient people used the standard units. What is standard? It is same for all people. So they have to follow the same kind of measurement for all kind of people. So even ancient Egyptians used the cubit as well as palm. Cubit is the length of the arm, palm is the length of all the fingers except the thumb. So if you see, already the Egyptians adopted the cubit as standard measurement. How they adopted? Because the cubit means every person will have different length of their arm. Okay, so how they can standardize the cubit? They will measure the arm of Pharaoh, that is Pharaoh in Egypt. So Egyptல அந்த ஃபிரௌன் மன்னர்கள் இருக்காங்கல்ல, அந்த ஃபிரௌன் மன்னர்களுடைய கியூபிட் அளவை வச்சு நம்ம என்ன பண்றாங்க, அவங்க they will measure the measurement of cubit in the Pharaoh's arm, and they will properly make the measuring sticks of the same length. So அதே மெஷர்மெண்ட்ல நிறைய ஸ்டிக்ஸை உருவாக்குவாங்க, அதே லென்த்ல நிறைய ஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்றாங்க, உருவாக்குறாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, the British king during this period 12th century, he announced that yard was the standard measurement in his country. அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் ஆட்சி பண்ண காலத்துல 12ஆம் நூற்றாண்டுல யார்டுங்கிற மெஷர்மெண்ட்டை அவர் என்ன பண்ணாரு, இங்கிலாந்து முழுக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்குனாரு. யார்டுனா என்ன? டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் ஹிஸ் நோஸ். அவர் மூக்குல இருந்து அவரை வந்து அவருடைய கையை ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம்னா, தம்பு இருக்கா இல்லையா, அதாவது இதுதான் மூக்கு. இந்த மூக்குல இருந்து கையை அப்படி விரிக்கிறாரு. விரிச்ச உடனே இந்த மூக்குல இருந்து அவருடைய கட்டை விரல் வரைக்கும் உள்ளதான் என்னது, யார்டு. So yard means distance from tip of his nose to the end of his outstretched thumb. Even he announced that foot would be the official measurement for length. Yard would be for distance. Okay. So this is what British King Henry did, and Queen Elizabeth declared mile was the official measurement. The mile is equal to 8 furlongs. 8 furlong is equal to 220 yards. What is 1 furlong? 1 furlong is equal to 220 yards. What is 1 furlong? 1 furlong means, for example, oxen. Oxen means எருமை மாடு இருக்கா இல்லையா, அந்த எருமை மாடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 எருமை மாடு ஜோடி என்ன பண்ணுது, ஸ்டாப்பே பண்ணாம அந்த விவசாய நிலத்தை உழுதா இல்லையா,
It is ploughing non-stopping. Okay, it is called as one furlong. So one furlong means a pair of oxen ploughing in the field without stopping to rest. So furlong is equal to 220 yards. 220 yards is equal to one furlong. So if we take 8 furlong, it is 1 mile. It was Queen Elizabeth. And in 18th century, large amount of standard units came in different parts of the world. ஸோ நிறைய வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா, 18th சென்ச்சுரியில் 1700s பார்த்தீங்கன்னா, தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்துச்சு. ஆனால் அது எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு? ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த மன்னர்கள் காலம் வரைக்கும் தான் அது இருந்துச்சு. அந்த மன்னர்கள் போன பிறகு அது அப்படியே அழிஞ்சு போச்சு. So usually the king will only announce that measurement for standardization. ஸோ ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கிங் தான் பண்ண முடியும். அந்த கிங் இறந்து போன பிறகு அடுத்த கிங் வந்த பிறகு அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை இன் 18th century large amount of standard measurements were adopted throughout the world but nothing sustained. ஆனால் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்டும் சஸ்டைனபிளாக இல்லை, அதுதாங்கிறது உண்மை. And we shall see Indian measurement system in ancient period. What is measurement system? Okay, in ancient period they will calculate the daytime using the length of the shadows of trees or other objects. அதாவது மர நிழல் இருக்கா இல்லையா, அந்த மர நிழல் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளுடைய நிழலை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த நாளுடைய நேரத்தை டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா, length of the shadow of the trees. Even for calculating long time duration they will follow the lunar cycle. Okay, வக்கத்தர்நாஹு மனாசில் ஹத்தா ஆதகல் உர்ஜூனில் கதீம். ஸோ சந்திரனுக்கு பல நிலைகளை வச்சிருக்கோம், இது வரைக்கும் உர்ஜூனில் கதீம் வரைக்கும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் ரொம்ப ஒரு மாசத்தை கணக்கீடு பண்ணணும். இது லாங் டைம் டியூரேஷன் தானே, அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, லூனார் சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த பல்வேறு பிறைகளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதை வச்சு காலண்டர் கூட தயாரிச்சிருக்காங்க அவங்க. மொஹஞ்சதாரோ பீரியட்ல, மொஹஞ்சதாரோனா 5000 years ago, the length, breadth and width of the brick was standardized. Okay, standardized means throughout this period the same measurement of brick was used for construction. So எல்லா வகையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரே வகையான லென்த், பிரெத், வித் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன மெஷர்மெண்ட்? 4:2:1 மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்ப 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரே மெஷர்மெண்ட்ல ஸ்டாண்டர்டா எல்லா கட்டிடங்களுக்கும் இந்த செங்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. During Maurya period 2400 years ago, the smallest unit of length was what? 1 paramanu. So 1 paramanu was the smallest unit of length. Right now we are having centimeter, meter for length, centimeter, meter, kilometer for length. But before 2400 years ago, during Chandragupta Maurya's period, what is the smallest unit of length? 1 paramanu. Okay, and the small lengths were measured in anguls. So anguls was a measurement unit for measuring small length. For long distances, yojan was the unit. So what is 1 yojan? 1 yojan is equal to 10 kilometer. 1 yojan is equal to 10 kilometer. Okay, and you see 8 paramanus. So paramanu is the smallest unit during Chandragupta Maurya period. 8 paramanu is equal to what? 1 Raja Khan. 1 Raja Khan is dust particle from the wheel of the chariot. அந்த தேர் ரதம் இருக்கா இல்லையா, அந்த காலத்துல அந்த மன்னர்கள்லாம் அந்த ரதத்துல போவாங்க. அந்த ரதத்துடைய சக்கரம் இருக்கா இல்லையா, அந்த சக்கரத்துல ஒட்டக்கூடிய ஒரே டஸ்ட் பார்ட்டிகல் தான் என்னது, ஒரு ராஜா கான். 8 ராஜா கான் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 லிக்ஷா. அந்த 8 ராஜா கான் சேர்ந்ததுதான் ஒரு லிக்ஷா. லிக்ஷாங்கிறது அந்த தலையில் உள்ள பேன் இருக்கா இல்லையா, அந்த பேனுடைய ஒரு ஈது தான் இது ஒரு லிக்ஷா. 8 லிக்ஷாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யூகமத்யா. 8 யூகமத்யாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யவமத்யா. 8 யவமத்யாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அங்குல். So for length we are using angle and smallest unit of length is paramanus. Okay, 8 angul is equal to 1 dhanur mushti. Okay, so this was given in the Kautilya's Arthasastra book. அதாவது கௌதல்யா அப்படிங்கிற எழுதின அர்த்தசாஸ்திரா அப்படிங்கிற புக்ல இந்த மெஷர்மெண்ட் உடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, so this is what Indian measurement system in ancient period. Next, medieval period. In medieval period, during Akbar's time, when Akbar was ruling, okay, there was a important official in the Akbar's court. அக்பருடைய அரசவையில ஒரு முக்கியமான ஒரு
ஒரு அமைச்சர் இருந்தார். அவர் பேர் என்னது? அபுல் ஃபசல். இந்த அபுல் ஃபசல் என்ன பண்ணாருன்னா, அக்பருடைய நிர்வாகத்தை பத்தி ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. இதுதான் இது ஐனை அக்பரி. So ஐனை அக்பரி talking about the administration system of Mughals. In the administrative system, it is also talking about what? Measurement system adopted by the Mughals for measuring the land. அதாவது முகலாயர்கள் காலத்துல நிர்வாகம் பண்றதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் எதுல இருக்கு? ஐனை அக்பரிங்கிற புத்தகத்துல இருக்கு. இது யார் எழுதுனது? அபுல் ஃபசல். இவர் யாரு? அக்பரோட அரசவையில ஒரு முக்கியமான அமைச்சர். So at the time, gus was used for measuring the length. Gus is unit for measuring length. 1 gus is equal to 24 tasuj. Till 1956, this measurement was used in some villages. Even though after Mughals, Britishers came, even after independence, till 1956, this was the measurement unit was used by villages, especially by the farmers. So this was the measurement system of Akbar's time. Okay, but in rural areas, some rural areas still it is practiced. Okay, so this was the Akbar's period measurement system. And British period. In British period, how was measurement system? You see, till 1947, our goldsmiths, as well as the practitioners of traditional medicine, Siddha, Ayurveda, all of them practicing this unit. For measuring length, they are using inch, foot, yard. For measuring mass, they are measuring grain, ounce, and pound. So the different units was used for measuring the length in modern period. So this means what? There is any standard measurement system in India during British period. So British காலத்துல ஒரே யூனிட் கிடையாது. லென்த்துக்கு மட்டுமே 3 யூனிட் இருக்கு. மாஸ் அந்த வெயிட்டுக்கு மட்டுமே தானே இருக்கு, 3 யூனிட் இருக்கு. Okay, and what is the relationship between various units of mass used during British period? So it is only about mass. Okay, so what is the unit of mass? Grain, ounce, pound, right? But there are different units used for mass itself. 8 rati is equal to 1 masa. 12 masa is equal to 1 tola. 5 tola is equal to 1 chatang. 16 satang is equal to 1 shear. 40 shear is equal to 1 mand. 1 mand is equal to 100 pounds troy. So these are the different equivalents of the different units of mass used during the British period. Okay, next, what are the modern measurement systems that was used by the world in all countries? Actually, in 1790, after French Revolution, decimal system was adopted. According to decimal system, meter and kilogram was the unit for length and weight. அதாவது 1790க்கு பிறகு, அதாவது பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு பிறகு, பிரெஞ்சு புரட்சிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி. அது வந்து மன்னராட்சியை கவிழ்த்து ஒரு ஜனநாயகத்தை ஏற்படுத்துச்சு. அதான் இந்த பிரெஞ்சு புரட்சிங்கிறாங்க. பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறம் 1790க்கு அப்புறம் டெசிமல் சிஸ்டம். வாட் இஸ் டெசிமல் சிஸ்டம்? டென்ஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ், தௌசண்ட்ஸ், இதான் இந்த டெசிமல் சிஸ்டம். So they are decimal system. They all make all measurements in the power of 10. எல்லாமே 10ங்கிற மெஷர்மெண்ட்ல வர மாதிரியே மெஷர்மெண்ட் வச்சாங்க. So based on this, they adopted the meter as the length of the unit and kilogram as the meter as the unit of the length. So lengthக்கான யூனிட் என்னது? மீட்டர். வெயிட்க்கான யூனிட் என்னது? கிலோகிராம். So meter as the unit of length, kilogram as the unit of weight. So in 1790, after French Revolution, so for meter they need actual measurement, right? Because before that they don't have a scale. So they need a actual scale for standardize the meter. That's why they make the platinum iridium bar. Okay, in the platinum, this bar was made in the meter length. So ஒரே ஒரு மீட்டர் உடைய லென்த்ல இந்த பாரை உருவாக்குனாங்க. இதுதான் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் இன் பிரான்ஸ். அண்ட் ஃபார் மாஸ், a platinum iridium cylinder was made. சிலிண்டர்னா அந்த உருளை மாதிரி இருக்கும்ல, அதான் சிலிண்டர். அதுவும் என்ன பண்ணாங்க? 1 cubic decimeter of வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க? அதை ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்டா உருவாக்குனாங்க. Okay, so this was adopted at the
International Bureau of Weights and Measures at Serves near Paris. ஸோ பாரிஸ் பக்கத்துல செர்வ்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த அமைப்பு மூலமாக தான் இது என்ன பண்ணுச்சு, this meter system, the decimal system was adopted officially. Okay, and they even calculated the time based on rotation of earth. Okay, so based on the rotation of earth they calculated the time. Actually French followed some rituals based on their own old calendar. அவங்க பழைய காலண்டர் பிரகாரம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க பழைய காலண்டர் பிரகாரம் சில பண்டிகைகளை, சில வணக்க வழிபாடுகளை அவங்க மதத்துல அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிரெஞ்சு மக்கள்கிட்ட புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அந்த மதத்தெல்லாம் ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மேல எழுந்த பிறகு என்ன பண்ணாங்க, அந்த காலண்டரை புதுசா மாத்தினாங்க. எப்படி, ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த்தை பேஸ் பண்ணி, அதுவும் டெசிமல் சிஸ்டம் தான். அது என்ன, 10 மாசம் இருக்கும், எல்லாமே வந்து 10 இருக்கும். மாசம் எண்ணிக்கை, அந்த நாட்கள், ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தி அடாப்டட் த டைம் based on rotation of earth. But this calculation of time, this standardization of time is not sustainable in the France itself. ஆனா அந்த டைம் வந்து 10 வச்சு அவங்க காலண்டர் உருவாக்குனாங்க, டைம் உருவாக்குனாங்கல்ல, அது நிக்கல. But the decimal system was there even now. In 1875, France somehow convinced other countries to adopt the decimal system as the standard measurement in the meter convention. ஸோ மீட்டர் கன்வென்ஷன் ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு, அங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்துச்சு. என்ன அக்ரிமெண்ட்னா, 1875ல other countries will adopt the decimal system by the France. Okay, and after some years they have two kind of system followed by different countries. One is CGS system, another one is MKS system. What is CGS? Centimeter, here meter. Okay, gram, kilogram, and a time, second. So for length and weight they use different standards. If they used centimeter for length and gram for weight, it is called as CGS system. If they use a meter for length and kilogram for weight, it is called as MKS system. அதாவது அந்த லென்த்துக்கு சென்டிமீட்டரும் அந்த வெயிட்டுக்கு கிராமும் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது, CGS சிஸ்டம். அந்த லென்த்துக்கு மீட்டரும் அந்த வெயிட்டுக்கு கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்ன சிஸ்டம், MKS சிஸ்டம். இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ in 1958 they want to redefine the units again. ஸோ அகைன் என்ன பண்ணாங்க, யூனிட்ஸை வந்து நம்ம காமன் ஆக்கணும் அப்படின்னு they realized this in which year, 1958. 1958ல தான் அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்க, யூனிட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், திரும்பியும் மாற்றணும் முடிவுக்கு வந்தாங்க. வந்த பிறகு 1983ல ஒரு மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. லென்த் ஆஃப் பாத் டிராவல்ட் பை லைட் இன் வேக்யூம் இஸ் this much of second. அதாவது லைட் இருக்குல்ல, லைட் பாத்தீங்கன்னா வேக்யூம்ல எம்டியான ஒரு இடத்துல லைட் வந்து டிராவல் பண்ணக்கூடிய லென்த் இருக்குல்ல, அந்த லென்த் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு செகண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு கொடுத்தாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான செகண்ட் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஏன்னா லைட்டுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடா போகக்கூடிய ஒரு பொருள். இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே லைட் தான் நம்ம ஸ்பீடா போகக்கூடிய ஒரு பொருள். ஓகே, அடுத்து எஸ். ஸோ டு ஃபார்ம் த ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் ஃபார் மெஷர்மெண்ட், ஓகே, SI units was adopted. Okay, what is SI unit? We will see in the upcoming slide. What is SI unit? In 11th General Conference on Weights and Measure in 1960ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாநாடு நடந்துச்சு. என்ன மாநாடு? 11th General Conference on Weights and Measures. ஸோ வெயிட் பத்தியும் மெஷரை பத்தியும் ஒரு மாநாடு நடந்துச்சு. எந்த இயர்? 1960ல. அந்த மாநாட்டில் they formed one standard system for measurement. It is called as lay system international d units. It is the French word. Okay, don't need to remember this. அதாவது இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ். ஓகே, அதுக்கான பிரெஞ்சு வார்த்தை தான் இது. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம்? We have some physical quantity. Okay, for this physical quantity we have some symbol. Okay, for this physical quantity we have the SI unit. It is standard unit. Okay, system of international. Okay, and for this unit also we have symbol. So we have symbol for the quantity
as a symbol for the unit. For example, what is the length? Lengthனா என்ன பண்றது? நீளத்தை அளக்கிறது. நீளத்துக்கான சிம்பல் என்ன? எல். இதோட எஸ் யூனிட் என்ன? மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ இந்த மீட்டருடைய சிம்பல் என்ன? எம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சிம்பலை கூட நீங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல. இந்த சிம்பலை மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும். So you don't need to remember the symbols of physical quantity, but you have to memorize the symbol for SI unit, because this is what important. Okay, this is what we can use for measurement and not this. Okay, we have to use the symbol for SI unit for measurement and not the symbol of physical quantity. So what is the SI unit of length? Meter. What is symbol for SI unit of meter? M. For mass, kilogram. kg. For time, second. Yes. Electric current. How do you measure electric current? In amperes. So this means what? If you want to measure the length, 1 meter, 2 meter, 3 meter. If you want to measure the mass, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. If you want to measure the time, 1 second, 2 second, 3 second. If you want to measure the electric current, you have to measure 1 ampere, 2 ampere. So what is measurement? We have to count the number of times a chosen scale is used. Here the scale is what? This is meter. Meter is a scale. Kilogram is a scale. Second is a scale of time. Ampere is a scale of electric current. So electric current is measured in ampere. What's the symbol of ampere? A. Capital A. You should use the same case sensitivity. If it is used as small letter, you have to use small letter. If it is used as capital letter, you have to use capital letter. அதாவது ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கேபிட்டல் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இப்போ எம் ஸ்மால் லெட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்க வந்து கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கேஜி ஸ்மாலா கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எஸ் ஸ்மாலா கொடுத்துருக்காங்க, கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்படி மெஷர் பண்றோம்? ஆம்பியரை மெஷர் பண்றோம், கேபிட்டல் ஏ. டெம்பரேச்சர், ஹவு டு யூ மெஷர்? கெல்வின், கேபிட்டல் கே. ஸோ we can also measure temperature by Celsius as well as Fahrenheit. But that is not the standard measurement. Okay, for SI unit. SI unit is accepted worldwide for measuring all kind of scientific stuff. So அறிவியல் ரீதியா எல்லா கணக்கீடுகளுக்கும் SI unit தான் ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட். ஸோ டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்றதுக்கு நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு. டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, ஃபாரன்ஹீட் இருக்கு. ஆனா டெம்பரேச்சருக்கான SI unit என்னது? கெல்வின் தான். அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், மோல். What is a symbol of mole? MOL. Luminous intensity, candela, CD. So you might have confusions now. What is difference between mass and amount of substance? அதாவது மாஸுக்கும் amount of substance என்ன வித்தியாசம்? உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கலாம். பரவாயில்ல, நான் அடுத்த ஸ்லைடு சொல்றேன். luminous intensity தான் என்ன அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லைடு சொல்றேன். ஓகேவா? What is mass? Mass means amount of matter contained in the body. உங்க பாடியில எவ்வளவு மேட்டர் இருக்கோ அதுதான் இது mass of the body. What is mole? Amount of any substance equal to its molecular mass expressed in grams. mole னா என்ன அர்த்தம்? அந்த molecular mass இருக்குல்ல, அந்த molecular mass கிராம்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுதான் moles. இது வந்து நம்ம உடம்புல எவ்வளவு மேட்டர் இருக்கோ அது மாஸ். மோல் என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய molecular mass. நம்ம molecular mass கிராம்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதா என்னது? மோல். Then what is 1 mole of HCl? 36.46 gram. 2 moles of HCl into 2. What is luminous intensity? Luminous intensity is the amount of light emitted by the point source per second in a particular direction. What is luminous? Luminous na enadhu? Brightness. Intensity na எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு லைட் வெளியாகுது, இதானது luminous intensity. So now we had seen the standard units. These are the base units. What are the base units? Meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole, candela. These units are independent of any other units, because for calculating these units we don't need to calculate another units. இந்த யூனிட்லாம் பாத்தீங்கன்னா மற்ற யூனிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல, சார்ந்து இல்ல. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த யூனிட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு மற்ற யூனிட்டை கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் we have the term called derived units. What is derived units? Derived units are depending on
base units. So we have base units as well as derived units. If you want to calculate base units, you don't need to measure another units. But if you want to measure the derived units, you have to measure the base units and then you have to calculate derived units. Simple சொல்றதா இருந்தா base units calculate பண்ணாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், derived units calculate பண்ண முடியும். ஆனா base units வந்து derived units சார்ந்து இல்ல. ஏன்னா base units வந்து மீட்டர்னா நம்ம மீட்டர் கால்குலேட் பண்ணா போதும், கிலோகிராம்னா கிலோகிராம் கால்குலேட் பண்ணா போதும். ஆனா derived units பொறுத்த வரைக்கும் base units கால்குலேட் பண்ண பிறகுதான் நம்ம derived units கால்குலேட் பண்ண முடியும். I will show the example. You see area. Area is a derived unit. Okay. How we can call derived unit? Because it is depending on the length. Only if we know the unit of length, we can calculate the area. We don't have the direct unit for measurement of area. So area measure பண்றதுக்கு நமக்கு டைரக்டா ஒரு யூனிட் இல்ல. புரியுதா? So ஏரியா எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்? ஒரு பேஸ் யூனிட் தேவை. என்ன பேஸ் யூனிட்? லென்த்ங்கிற பேஸ் யூனிட். இது லென்த்ல பேஸ் யூனிட். லென்த் உடைய யூனிட் என்ன? மீட்டர். Even breadth also coming under the length. Okay. So breadth is also kind of a length. So we can write area is equal to length into length. So we need two length. We have to multiply the two length. So what is the unit of length? Meter into meter. So square meter. We call it as what? Meter square or square meter. So what is the SI unit of area? Square meter. In the same way, what is the SI unit of volume? So volume also derived unit of length. So what is the formula of volume? Length into width into height. Because why we need height? Because it is a cylinder. Volume of cylinder. Okay. So length into width into height. So if you want to calculate the volume, we need three lengths. Okay. So if you multiply the length 3 times, it is unit of volume is equal to cubic meter. Meter cube. In the same way, what is force? Force is given by mass into acceleration. Do you know what is acceleration? When you ride the bike, what do? You will increase the speed, right? Are you able to get it? அதாவது acceleration என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பைக்ல போறீங்க, கார்ல போறீங்க, ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. இதுக்கு பேர் என்னது? acceleration. So acceleration என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து velocity இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஒரு டைமை பொறுத்து. Change in velocity by time. Mass into change in velocity by time. So what is change in velocity? What is change in velocity given by length by time? So if you substitute this change in velocity in the numerator of this point, we will get what? Force is equal to mass into length by time into 1 by time. So mass into length by time square. So what is the SI unit of mass? Kilogram. What is SI unit of length? Meter. What is SI unit of times? Second. As we have the power 2, we are adding power 2. So kilogram meter per second square or per square second. Okay. If the denominator comes to numerator, the power will get negative sign. புரியுதா? So force SI unit என்னது? kilogram meter per second square. இதானது. So we have seen area, volume, force. Okay. So in the same way, we have so much of the derived units. You see area is length into length. So if you multiply 2 length, we will get square meter. Volume is we have to multiply length by 3 times. So cubic meter. So what is SI unit of speed or velocity? So speed na enna, velocity na enna, adha pathi nama appuram paapom. More or less both are same da. Speed na adukku direction கிடையாது, velocity na direction இருக்கு. ஓகேவா? So speed na வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறீங்க தான் இருக்கு. velocity na எந்த டைரக்ஷன்ல போறீங்கங்கிறது கால்குலேஷன் இருக்கு. அத நம்ம அப்புறம் பாப்போம். But both of them they have to calculate length by time. What is SI unit of length? Meter. What is SI unit of time? Second. So meter by second. What is the acceleration? Velocity by time. What is velocity? Length by time. By time. So meter per second squared. Okay. Wave number. What is wave number? 1 by length. So reciprocal of meter. 1 by m. Density. So I hope you understand how we are giving the negative sign to the power of the 1. Okay. Meter per second na m by s. இந்த m by s இருக்குல்ல, அந்த s வந்து டினாமினேட்டர் கீழ இருந்து டிவிஷன்ல மேல வரதுனால அந்த பவர் மைனஸ் ஆயிரும்.
ஓகேவா? இது வந்து பேசிக் மேத் தான். புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க, நம்ம திரும்ப நடத்துவோம், பிரச்சனை இல்லை. மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். Density. What is density? Mass per length cube. So kilogram per cubic meter. What is work? Mass into length square by time square. What is the unit of mass? Kilogram. Unit of length meter. Unit of time square. So kilogram meter square by square. So this is what derived units. So some derived units have a special name because we can't always use this derived SI unit. For frequency 1 by S per second, it is called as what? Hertz. For force, mass, kilogram per second square, it is Newton. So this unit is collectively named. Okay, அதாவது சில SI யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Some SI units are very complex to use again and again in the mathematical operations. That's why we are given name for these SI units. Per second is the SI unit for frequency. What is the name of the SI unit of frequency? Hertz. What is SI unit of force? Mass, kilogram per second square. What is the name of the SI unit? Newton. And also we had given symbol also. For Hertz, capital H, small z. For Newton, capital N. For pressure, what is SI unit? Per meter, kilogram per second square. What is the name of this unit? Pascal. What is symbol of this unit? PA. What is the energy SI unit? Kilogram meter square per second square. What is the name of this unit? Joule. What is symbol of this unit? Capital J. Power, kilogram meter square per second cube. What is name of this unit? Watt. W. So in this case, in mathematical operations, it is enough. So instead of using this unit, it is enough to use these symbols. Even we don't need to use the full name. அதாவது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கஷ்டமான யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணா கூட போதும். இதான் என்னது? derived units. And we have SI prefixes. What is prefix? Before unit, we are adding something. It is called as what? Prefix. So sometimes in calculation, we have the large quantity. For example, what is the mass of the earth? Can you count number of zeros at least? This much large quantity is the mass of the earth. And what is radius of sun? இது வந்து எர்த்தோடைய மாஸ், சன்னோடைய ரேடியஸ். எவ்வளவு பெருசு பாத்தீங்களா? ஸோ ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால நமக்கு ஆப்ரேஷன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? SI prefix யூஸ் பண்றோம். Sometimes it is very small. You see, what is radius of a hydrogen atom? ஒரு அணு இருக்கா இல்லையா? ஒரு அணுவுடைய ரேடியஸ் எவ்வளவு? ரொம்ப 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 கம்மி தான். ஒரு 0 பாயிண்ட் வச்சு அதுக்கு கீழே பல ஜீரோ போடணும். ரொம்ப 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 கம்மியான ஒரு வேல்யூ. அப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் என்னது? ஆட்டம்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான். ஆட்டமே கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆட்டம்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. அதோடைய மாஸ் எவ்வளவு? 0 பாயிண்ட் வச்சு எத்தனை ஜீரோ இருக்கு பாத்தீங்களா? So while measuring large quantity and small quantity, okay, it is very complex for mathematical measurement. That's why we need scientific notation. What is scientific notation? We are adding power to the 10, some powers to the 10. So what is scientific notation? For example, already we have seen mass of the earth is 5.597 and some 20 zeros. Okay, what we have to do? We have to make only one number before the decimal point, and we have to make all numbers after the decimal point, and we have to put that much zeros. Okay, so is it easy to calculate, right? Scientific notation means instead of doing 597000000, okay, we are putting only one number before decimal point and other numbers after decimal point, and putting the number of zeros in the power of 10. அப்ப என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, மாஸ் ஆஃப் தி எர்த்னா அர்த்தம் 5 9 7 போட்டு 5 9 7 போட்டு கிட்டத்தட்ட 22 ஜீரோ இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்றோம்னா, ஒரே ஒரு வேல்யூ, அந்த ஒரே ஒரு வேல்யூ வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி வச்சிடணும். மற்ற வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி வச்சிடணும். பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை நம்பர் இங்கே போட்டணும். 24 ஜீரோ இருக்கு. So this indicates what? 24 zeros in this value.
and radius of sun. The same way we put the power to 10. So we are converting the number of zeros to the power of 10. This is called as what? Scientific notation. This scientific notation is easy for mathematical measurement of physical quantities. And what is the distance between Mumbai and Delhi? 1.4 into 10 power 6 meter. What is radius of hydrogen atom? 5 into 10 power minus 11 meter. What is minus 11? If you put 0.11 zeros, that is 10 power minus 11. You have to understand. If the zeros are before the point, you have to put the positive sign in the power. If the zeros are after the decimal point, you have to put the minus sign. This means what? 0.5 this much zeros. And what is the mass of an electron? 9.11 into 10 power minus 31 kilogram. This means what? This much zeros are after the decimal point. Okay, so 0.911 into அப்படி 0 போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப small value. ஓகேவா? So 0.0000 30 ஜீரோக்கு அப்புறம் தான் 911 வரும். So even for calculating the large quantities as well as small quantities, scientific notation is very easy. Okay, but even though scientific notation is very easy, we have to use some names for exponents. Okay, because if you often use the some powers to this, we are using the exponents, right? If you are often using the exponents, what is exponents? Power to the 10. If you are also using the exponents, it is difficult. That's why we have given the name and symbol for each and every exponents. 10 power 24 iota. 10 power 24, it's iota. What is the symbol of iota? Y. Okay, 10 power 21 zeta. What is symbol? Z. 10 power 18 exa. What is symbol? Capital E. 10 power 15 peta, capital P. 10 power 12 tera, capital T. 10 power 9 gigabyte. What is gigabyte? 10 power 9. Okay, so instead of using 10 power 9 bytes, actually we are getting the internet, right, in GB. What is the meaning of GB? Gigabytes. Okay, actually we have to use 10 power 9 bytes, but for making us easy, we are using giga instead of 10 power 9. For giga we have to use what? Capital G. 10 power 6 mega. MB. What is MB? 10 power 6 bytes. 10 power 3 kilo, small k. Kilogram சொல்றோம்ல, அப்ப என்ன அர்த்தம்? 1000 கிராம் தான் 1 கிலோகிராம். 10 power 3 னா 1000. 10 power 2 hectare. 10 power 1 deca. So this is for large quantities. This is for small quantities. 10 power minus 1 means what? 1 by 10. 0.1 is deci. D, small d. 10 power minus 2 centi, small c. 10 power minus 3 1 by 1000 milli, m, small m. 10 power minus 6 micro, small m. 10 power minus 9 nano. So nano means what? We are always hearing nano. What is nano? Very small size. 10 power minus 9 nano, small n. 10 power minus 12 pico, small p. 10 power minus 15 femto, small f. 10 power minus 18 atto, a. 10 power minus 21 zepto, small z. 10 power minus 24 yocto, y. Okay, so these are, left side is for large quantities, right side is for small quantities. Okay, so this is what? Exponents. Okay, and how do we use the prefixes? So for using this prefix, we have the rule. The value has to be between, we have to make the value between 0.1 and 1000. How to make? For example, if this is the radius of sun, so if this is the exponent, we have to use the this is the prefix. Okay, SI units prefix. So we have to reduce the value between 0.1 into 1000. So you see, it is lesser than 1000, right? 696 megameter. First of all, we have to reduce from 0. We have to reduce the value. So if the value is very lesser than 0.1,
we can't make the SI unit prefix there. If the value is more than 1000, we should not use. For using SI unit prefix, we should make the value between 0.1 and 1000. So 696 megameter, it is between 0.1 and 1000. And alternatively, we can also use what? 0.696 gigameter. So both are same because 696 megameter is equal to 0.696 gigameter. So what is the difference between mega and giga? Is just three zeros. Okay, three zeros difference there. So megas and gigas. It's very simple, right? So this is what. But both values are satisfying the condition or not. It is between 0.1 and 1000. So this is what derived units. Okay, so this is how we have to study the science. So with this class, I will finish the first lesson. So after watching this video, you please ensure are you able to understand the video. If you are not able to understand the video, it's completely fine. Don't need to worry. Just watch it again and again. So after understanding the video, read the textbook. If you can't even, then also if you can't understand the textbook, you please come back to me. I will help you. Okay. So very simple. That's it. So that's what about the whole lesson. Inshallah, after understanding the class, after reading the textbook, you have to frame your answers for the textbook book back questions. Okay, you have to submit the question and answers in the Google Classroom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.